My topic today is principle of zone offense. Мой сегодня топик — это принципы зонного нападения. I would like to discuss about the principle of the zone offense and how to adapt the use of the fundamentals that we use against man-to-man defense, how we adapt this against the zone defense. Я хочу рассказать сегодня вам, как использовать принципы личного нападения, нападать против зоны. I think it's more interesting than coming here and showing you just a set play that probably could not be so interesting for you. Я не думаю, что будет вам интересно видеть схемы нападения. You might adapt the set plays that you use to the players that you have, but the principle and how to use the fundamentals will remain the same regardless what kind of set play you use against the zone. Вы можете использовать индивидуальности ваших игроков для того, чтобы создавать схемы под них, но основы, базовые навыки нападения — это то, что хочу рассказать сегодня. As a general idea, I would like to remind you what we really care when we prepare our offense. Я хочу напомнить вам, о чем мы особенно заботимся, когда готовим наше нападение. The first thing I'm really interested is the spacing in the offense, the distance between the players and the distance between the players and the player with the ball. Первое, о чем я беспокоюсь, забочусь, это то, чтобы была правильная расстановка между игроками и расстановка между игроками и мячом. It's very important that in your offense you control the space that every player has at his disposal to cut or to penetrate with the ball. Очень важно расставить игроков так, чтобы каждый из них имел возможность сделать врывание, например, или действие с мячом. If you do not have correct spacing, you do not have the possibility to create advantage. Если у вас нет правильной расстановки на площадке, то преимущество, которое вы имеете, вы не можете использовать. Advantage is the second very important principle that I have in mind when I try to create the offense for my team. Преимущество — это мой основной принцип, который я хочу создать в нападении. I think it's important we try to take advantage of the weakness of one player, of the weakness of the defense, and try to create advantage for one of my players. Очень важно использовать слабые стороны индивидуально защищающихся и также в командном построении. If my player has advantage, he can use this advantage to shoot or to create shooting opportunities for the other players if the defender of another player will come to help against them. Преимущество обозначает, что я имею свободный бросок, и если я его не имею, то я создаю возможность своему партнеру, например, тогда, когда я начинаю обыгрывать и идет помощь из другой зоны, я отдаю партнеру мяч в свободную зону. The key problem is that all 5 players on the court must recognize where and when we have advantage. Очень важно, чтобы все 5 игроков на площадке одинаково понимали, где мы имеем преимущество. Because when we have advantage, everybody must feel the correct spot on the court to take advantage of that mismatch. Потому что когда мы получили преимущество, все 5 должны понимать, что это произошло, и занимать правильные позиции, чтобы не испортить это преимущество. Recognize advantage is one of the most difficult thing for most of the players. Увидеть, осознать, где преимущество, это самое важное и самое трудное для игроков. And if they don't see advantage or disadvantage, they continue to move without a purpose. Если игроки не осознают или не видят, где есть преимущество, они продолжают свои маневры и тем самым закрывают зону, где создалось преимущество. Now, going back to the zone offense, the fact that the zone forces the offense to have different spacing requires the offense to adjust the use of the fundamentals with the ball and without the ball. Построение нападения в зоне, оно основано на том, что защита пытается создать максимум трудностей и заставить нападение действовать как можно
как можно чаще использовать знания, базовые навыки. First important idea against the zone, talking about spacing, is that your players must learn not to let one defender to cover two offensive players. Самая главная задача показать и рассказать игрокам, как нужно сделать так, чтобы один игрок не закрывал двоих игроков, нападающих. Can I have 4 players? Four. 4 игрока, ребят, 4 игрока, выйдите сюда. Ball is here on foul line extended, and 2 defenders are here. Бол здесь, выше давай. штрафной. Защита здесь. Защита здесь стоит. Zona. В зону встаньте. Okay. On the ball. Этот игрок держит мяч. This is high post player, offensive player. 2 игрока в нападении, ближе ко мне, дальше от меня 2 игрока в защите. We are attacking the first line of a 2-3 zone. Very simple. Это первые 2 игрока в зоне, которые отвечают за верхние квадраты. The ball is on the side, so the first player of the first line, he's defending the ball. Мяч в стороне, игрок с руками закрывает свою зону. Second player, he's covering the high post, as you all know. Второй игрок с руками максимально закрывает пространство наверху. Do we agree on this? Correct? Правильно. Very simple. Okay. Все знаете вы это. I am third offensive player, point guard. Okay? Здесь Этторе сейчас выступает третьим игроком в нападении. Мяч отдай. Okay. Нет. Здесь. Мяч перешел Okay. И здесь. со стороны Okay. в середину площадки. Защитник должен смещаться, они должны вместе синхронно выполнять маневр. Lucia. Okay. Now, don't let one defender to defend 2 players at the same time. So, if I make a pass here, Не позволяйте одному защитнику держать 2 игроков. and I stand here, this player can easily cover 2 players. В данной ситуации, если я остаюсь после передачи в этой точке, то этот защитник может с руками перекрывать 2 нападающих. If on the pass I just slide here, После передачи, если я смещаюсь, передвигаюсь в сторону, it's very easy to understand. You can easily see that for him, for the defensive player, is no more possible to defend 2 players at the same time. очень просто видеть, когда я смещаюсь, что теперь невозможно одному защитнику держать 2 нападающих. It's very simple, but it's very effective. Because if I just do this, boom, and this, and he start fighting for the ball, or he can even make a little screen. Очень просто, когда я смещаюсь, игроку невозможно защищаться, и игрок центровой в данном случае либо входит под мяч, закрывает телом, предлагается, разрывая одного защитника, либо просто делает заслон, не давая возможности ему вернуться, если передача пойдет сюда. So, for example, he just make one dribble, Один дрибл. boom, in pass, and now I can drive, boom, 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 and we start effectively playing 3 against 2. Вы видите, что здесь в момент передачи открыта линия на кольцо, я с дриблингом ее занимаю, когда защитник смещается, открывается второй игрок. Я могу его использовать в передаче. It's very simple. It's just move 2 meters and create a different space, create a different distance between the 3 offensive players, so that the 2 defenders cannot defend 3. Очень просто, я смещаюсь на 2 метра и создаю такое пространство, где 2 защитника не могут держать 3 нападающих. Another example. Другой пример. Can we put 3 more players on defense? Еще So that we have a 5-man 3 zone. защитника еще выйдете, в защиту играть в смысле. Tell the 5 defenders to take off the shirt. Защитники, сделайте другой цвет или без маек. Без майка, давай. Хорошо. 5 должно быть без маек защитников. 5 игроки без майка. Спасибо. Без... окей.
technology. You see, we have black and red. 2-3 зону. Встаньте 2-3 зону. Красный и черный. Excellent. Трое внизу, Okay. да. Zone. Хорошо. Okay. Now put another offensive player there on the other Нападающий wing. один сюда. Вы встаньте под кольцом, чтобы не ходить долго. Okay. Just one. Okay. Там. Хорошо. Okay. And you here in the middle. Повыше поднимись. Okay. Position the zone. Very good. Okay. Yes. Okay. Okay. В угол встань. Okay. Very good. Okay. Standard 2-3 situation with ball on the side. Начинаем 2-3 ситуации, когда мяч в стороне находится. У боковой. Now, on ball reversal, На перевод мяча, на возврат. this is the problem for the zone, for the 2-3 zone, for example. Обычный перевод мяча создает проблемы для зоны 2-3 в данном случае. This player must come for 1 second until this player come here. Нижний игрок должен взять, остановить мяч на несколько секунд, Хорошо. пока верхний игрок не сделал смещение. Okay? So, еще раз. Slowly. Еще раз, маневр, перевод мяча. Stop. You understand that if I try to receive the ball here, okay, Вы понимаете, что если я буду находиться вот в этой точке, I make his trip much longer. я делаю маневр из нижней зоны игрока крайнего намного длиннее. So if he come for a second, I have space to attack him with the dribble. И когда я занимаю эту позицию, удлиняя ему выход, я имею возможность на противоходе его обыгрывать. Or make a pass inside to the big man. Или вниз отдавать большому. If I stay below the foul line extended, Если я нахожусь ниже продолжения штрафной, now it's a longer pass, сейчас пас длиннее, and for him is shorter way. и ему короткий путь бежать на мяч. But in this case, I open to myself the penetration to the middle. Но в данном случае я имею возможность теперь проходить с дриблингом в середину. So you understand very simply that just changing my position of 1 meter, I create to myself different angles for the penetration. Вы теперь понимаете, что имея разные позиции, я создаю себе разные направления для прохода. And it's not the same thing to receive the ball here or to receive the ball here. И это не одно и то же, мяч получать в этой ситуации или в этой ситуации. So you must decide when you organize your offense how to teach your offense and how to teach the correct positioning to your players. Вы должны понимать, как правильно обучать игроков, в каких позициях находиться, чтобы правильно все использовали маневр. I think coach has the responsibility when he build the offense to show the players the right position and the different angles for the penetration and for the cut. Это ответственность тренера, это его работа, что правильно обучать игроков, правильно занимать позицию и правильный маневр производить. Then the responsibility of the players will be to see and react. Это ответственность игроков, увидеть это, понимать и реагировать. Like coaches, you have 2 opportunities. Как тренера у вас есть 2 возможности. You can ask your players to execute and be a little bit like robot. Ваша первая опция – это заставлять игроков делать, исполнять как роботы. Or and this is good. I'm not against this. И это правильно, это хорошо, я не против этого. But I think it's much more satisfaction for a coach to try to teach his players to see and to react to different situations. Но я считаю, правильнее игрока учить видеть и правильно реагировать на создавшуюся ситуацию. But this is much more difficult. Но это намного труднее. And it takes a lot of time. И занимает много времени. And will give you a lot of frustration because your players will not be ready at the beginning to see
and react to what they see. И будет очень много объяснений, инструкций, потому что игроки не будут в состоянии вначале правильно реагировать и видеть ситуацию. Especially if they grew up in a situation where they were not required to see and react because their coaches did not want that. И игрокам будет сложно правильно оценивать ситуацию, когда тренер не объяснил, например, тот или иной маневр. Because I started my career very, very young, when I was only 18, and I was instructed to try to learn how to see and react. This is the same thing that I try to do even now after 30 years. Когда 18 лет Этторе начал карьеру тренерскую, он учил игроков видеть и реагировать, и он продолжает это делать на протяжении всей своей карьеры. I tell you one very simple story. When I was coach of the national team of Italy, Когда Этторе был тренером национальной сборной Италии, I had a very important player who was good only with his right hand on the right side of the court. у него был игрок, который только с правой стороны площадки играл и только правой рукой. So I tried to use him also on the left side on the court and try to teach him to use his left hand a little bit more. И Этторе пытался его использовать на левой стороне площадки и также левой рукой пытался обучить его играть. And one day he came to me and he said, "Look, coach, I'm not happy. You are good coach if you use me for what I know what to do. You are a good coach if you put me only on the right side." И тот игрок подошел к Этторе и сказал, что ты пытаешься учить меня, ты хороший тренер, но ты будешь еще лучше, если ты будешь использовать меня на правой стороне моей правой руки. So I tried to explain to him that I was trying to help him to become better on the left side because this will make him a better player and will make us a better team. Я объяснил ему, что я пытаюсь себя обучить играть левой рукой с левой стороны, чтобы ты стал лучше игроком, разносторонний, и это помогло команде. И команда стала лучше. And he said to me, "No, you are a good coach if you use me in the right way." Но он продолжал утверждать, что ты хороший тренер, если будешь меня использовать с правой стороны, мою правую руку. And I explained to him that the word use for me does not exist. И объяснил ему, что то, что он пытается использовать, это не работает с Этторе в частности. And I did not call him anymore with the national team. И он больше не вызывал его в национальную сборную. This is life. Это жизнь. I give you another idea about spacing. Я вам дам еще некоторые идеи по расстановке. Put a center here. Okay. I am high post player. Этторе в данном случае игрок центровой. Very simple. Make a pass and slide away. And I flash to high post. Пас и смещается. Большой игрок входит на штрафную. How many times we say to our players, flash to high post? Сколько раз мы говорим большому игроку, что он должен врываться на штрафную? Where? Где? It Куда? depends on the position of the second guard. Это зависит от позиции второго верхнего игрока. If the second guard is a little bit high and there is a gap here, Если верхний игрок дальний от мяча немножко выше, чем штрафная и низ штрафной, I think we all agree that this is a good opportunity to cut here. я думаю, что вы все согласны, что идеальная возможность войти это в эту точку. Правильно? Okay? But if I cut here, I cannot have another player here. Но если я войду вот сюда в данном случае, то я не могу использовать второго большого. Because if he's fighting for position, Если он борется за позицию, and one player flash here, и большой offensive центровой, я в данном случае в большой центровой вхожу сюда, the center of the zone can easily defend two. как правило, это пятый номер, защитник, он может двоих защищать, меня и этого нападающего. Okay. Там и flash. Okay? Оттуда войти. Еще раз. Еще раз сделать.
So very simple, I am here, and with my corner eye, I see that there is a gap there. Очень просто. Большой игрок нападающих должен краем глаза видеть, что пошла передача. Этот игрок занимает верхнюю позицию. And I see this, И есть возможность and войти. now the best thing I can do is move here. И лучшее, что могу сделать, поменять сторону. We are playing 1 and 2 against 1. И в данном случае я этим самым маневром создаю ситуацию, когда против нас двоих играет один центровой, 5-й номер чаще всего. Or Создается треугольник, вы видите, когда идет смена края, получается 3 игрока против двоих на этой стороне. it's very simple. Это очень просто. Maintain proper distance, correct distance between two players, and do not let one defensive player cover two players at the same time. Очень простой принцип и правило: не позволять одному защитнику перекрывать двоих нападающих. Еще раз. Еще раз мяч в стороне. В лоб. So I flash, Перевод. I flash, Я and if I, bravo, boom, boom. Or, back. Now he protects here. Сейчас верхний игрок защищает нижнюю зону свою. Okay, еще раз. Передачи и, браво. Protect. Защищай штрафную ниже еще чуть-чуть. Да, вот тут. Bravo. Now I do not have this gap, Теперь нет so I места flash on войти в эту top. зону. Теперь большой поднимается выше. So now you have space to step inside. Bravo. And maybe do this. Сейчас у большого открывается пространство, когда этот вытягивается на мяч, войти в зону для того, чтобы иметь преимущество. So now for him is correct to keep the position inside because I am outside, behind 3-point line or on 3-point line. Теперь у нижнего открывается больше места, потому что второй большой находится наверху. You easily understand that if his teammate is going to 3-point line and he goes behind the defense, now you will see it's incredible distance and we lose the player. See now. Сейчас вы увидите на примере, Смотри. когда второй большой выходит Еще раз, наверх, а нижний большой прячется за спину, под кольцо. Эй. Большая дистанция, и мы не теряем того игрока. Protect. Okay. I come here, stop. Now you see my teammate, he's going behind the defense. So I am coming here, and he's going there. And this is a long distance pass, and this player probably will be afraid to try this pass. So we lose one more time the right distance between the two players. В данном случае маневр нижнего неправильный, потому что он уходит за спину, и будет очень сложно через 4 руки дать передачу ему под кольцо. Она длинная очень. I understand it's very simple, but you must understand this. If in your offense you make this kind of mistakes, you waste 5, 7, 10 seconds and you have no advantage. And you continue to move the players and you don't have advantage. And the clock is going bim, bim, bim. And you destroy your offense because you do not pay attention to the details. Not because the offense is not good. All offenses are good if details and fundamentals are good, not the opposite. В данном случае маневр нижнего, он дает делать неправильным в использовании нападения. Идет время, которое команда тратит на дальнейшую организацию нападения и создание преимущества. И это детали, которые нужно объяснять, и они очень важны, потому что это фундамент баскетболиста. So I try to give you just general idea on spacing, okay? Now we discuss about dribbling against zone, dribbling против zone. Продолжаем говорить о Еще раз, базовых навыках нападения. 2, 3. Сейчас будем говорить о дриблинге. Okay. I have very simple idea on how to use dribble against the zone. Очень простая идея, как использовать дриблинг против зоны.
if the zone is standing, so it's not moving, okay? Зона стоит, она не двигается. I want to attack one player in control. Okay? Я хочу атаковать одного защитника. What he will do if I do this? He will stay here and try to defend me. Что он будет делать? Он будет стоять и защищаться против мяча. Now my shooter spreads a little bit, ready for the shot. Сместись немножко. And my center is ready to step inside, and we are already in a man-to-man situation. В данном случае мы создали ситуацию практически Very simple. личной защиты, потому что каждый имеет по игроку. If the defense is standing, and I try to go between the two defenders, now I have a very bad angle to pass the ball there. Если защита стоит и готова, и я прохожу между двумя игроками, очень плохой угол сейчас отдать передачу в сторону. And if they close me, now we are in uncertain situation of who is defending who. Если они смыкаются, то теперь у них непонятная ситуация, кто кого держит. And it's very difficult sometimes for small guard to take the ball out from this situation. И из этой ситуации, когда маленький разыгрывающий, очень сложно отдать передачу в сторону. Completely different is the situation when the defense is moving to you. Совершенно другая ситуация, когда защита начинает двигаться на тебя. What we said before, that when the ball is reversed against the 2-3 zone, Мы говорили, что когда мяч переводится с краю на край, for 1 second we have one player coming and probably going back, and then this player is coming. Usually 2-3 zone works like this, unless it is a matchup zone. обычно в зоне 2-3, когда перевод мяча производится, нижний игрок на секунду встречает мяч, чтобы дать возможность верхним сместиться по периметру. Если эта зона не смешанная. So as a general idea, tell your players when they receive the ball, slowly, ping, ping, and the zone is moving to them, try to break two defenders. Объясните своим игрокам, что когда мяч переводится, и игрок, который получает мяч, видит, что на него движется зона, он должен между игроками сделать маневр на вскрытии линии. Try to break the line of these two defenders that are running to you. Нужно взломать линию двух защитников, которые движутся на тебя. So if you break this line for 1 second, you have big advantage on the other side. И на вот эту долю секунды вы, когда взломаете линию, вы имеете большое преимущество перевода мяча на слабую сторону. If you reverse the ball and you attack one player, maybe you beat him, but you do not have same advantage. Очень важно, что если вы принимаете решение идти в лицевую, может быть, вы обыграете этого одного игрока, но вы не создаете преимущество. Do not dribble against one player if the zone is moving to you. Dribble between the two players and try to create advantage from this. Не принимайте решение атаковать с дриблингом одного игрока, когда зона на вас движется, а принимайте решение двух игроков атаковать. Same situation, please. Передачи и cut. В зону войди на другую сторону. And I come to the middle. Now they are moving to me. Break this here or break this defense here. And then you find again advantage. Здесь маневр из середины, когда проходит смещение, у него есть возможность атаковать двух игроков в обе стороны. It's just a very simple idea, but it's very effective. Explain your players that against man-to-man, you usually have one man running against you, and then if you go by him, now you have help. In zone, many times you have two players running at you, and you can try to break them. Объясните своим игрокам, что если против зоны вы имеете двух игроков, часто на вас движущихся, то в личной защите вы играете против одного, и когда вы начинаете создавать, идет помощь. Это разные две вещи. Now, one of the biggest problem is to attack the matchup zone. Одна из важных моментов, как атаковать смешанную зону.
Сейчас мы играем 3-2. Окей? 1, 2, 3, пом, пом. Окей. Center, там. I make very simple, very easy example. Against a matchup zone, you use the dribble to move the zone. Now, two things can happen against the 3-2 zone when you dribble to the side. They can switch, so side player jumps on you, second line player come middle, bravo, pom, pom. Correct? Простой маневр, дриблинг мяча в сторону, заставляет защиту принимать решения, меняться и меняться большим игрокам. This is first possibility. Менять позицию. Это первая возможность. Or they can follow you. They might follow you. So I dribble, he stays with me, you go down, you stay. Correct? Two options for the defense. Две возможности защиты играть. Либо меняться по периметру и большого вытягивать в угол, либо смещаться по мячу. Do we all agree on this? Вы все согласны с этим? Да. So, if you dribble, it's not the same thing attack the first kind of defense or the second kind of defense. Когда вы делаете дриблинг, это две разные вещи, как защита играет против мяча. I try to explain my players one very simple thing. If they switch when you dribble, if they switch position, so boom, pass the ball in the same direction where you are dribbling. Когда защита меняется на дриблинге, то пас нужно давать по ходу движения. Если вы двигаетесь в эту сторону, продолжайте мяч передавать в эту же сторону. Because now you are forcing the defense this way. Вы заставляете защиту двигаться на мяч. Еще один игрок. Здесь. And we have more space on the other side. But now the defense is moving here. Okay? Now pass it back and run to the corner. Run quickly. Boom. Boom. Tum, tum. Еще раз. Tell him to make a screen and to roll inside. Еще раз. Сделай заслон и вовнутрь предложить. Ready? Okay. Switch. Boom. First, bravo. Second, make pick. Tum. Cut. Inside. Предлагайте это. You see? If they follow, they are following. It's a matchup zone. They are following every cut. So we create a little situation with a back screen and a cut, but because we throw the ball in the right direction. Эта ситуация, вы видели простой маневр, когда защита смешана, идет сопровождение, как использовать перевод мяча и на слабую сторону перебегания. If they follow you and they do not switch, I tell my players, pass the ball in opposite direction. Если игроки сопровождают мяч, сейчас не меняйтесь, играйте со своими, то я советую игрокам мяч в противоположную сторону передавать. I tell them if they do this, pass the ball here because we have more space in this situation. Look, just a simple imagine. Маленький, большой. Okay? In the zone. Good shooter, quick player. Bravo. I just come here. I see they follow me. So the zone is becoming strong on this side. Throw the ball here or even skip it. Stop. And now you have small, quick player against slow, big player. Very simple. We don't need to make nothing so genius to attack the zone. Очень простая ситуация, когда три игрока на периметре и два больших. И мы оставляем нашего лучшего, быстрого снайпера, который может обыгрывать против большого. Мы видим, что игроки защиты смещаются по мячу, и мы передаем либо в противоположную сторону через пас, либо прямой пас сразу же на преимущество. You understand that if I dribble and they follow me,
and I make the pass, we are wasting minimum 5 seconds before getting to the point of mismatch that we have. Если я неправильно оцениваю ситуацию и передаю мяч не в правильное направление, мы 5-6 секунд истратили и ничего не имеем преимущества. So I insist, when you dribble and the defender in front of you follows you, give the ball back. If you dribble and the two defenders switch, pass the ball ahead. Простые правила. Если я веду мяч и защита меняется, я передаю пас по ходу движения. Если они сопровождают мяч, то я отдаю мяч в противоположную по ходу движения сторону. I give you another example. Еще один пример. 2-3 now. 2-3 еще раз. 2-3. 2-3 зона. Okay. Okay. Dribble, 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 dribble. Make a pass. Pass, передача и cut. Входи. Pa. Bravo. This is a situation, high post, bravo. This is a situation that many team uses, okay? Now, ball is here in the middle corner. And I dribble to come out. Now, if I dribble and he follows me, where is advantage? Where is advantage? Где преимущество? We use this situation with our big guards. Before with Papalukas, now with Planinic. Or with Šeškauskas. Эту ситуацию мы использовали раньше, когда был Паплукас, сейчас Планинич и Шишкаускас, когда обычная ситуация, вход мяча под мяч на лицевую и с дриблингом. We are attacking a 2-3 zone, okay? I dribble out, and the man who I have in front, he's following me. Center of the zone, Bravo, is trying to fight this. So now here we have this player. Malik in the Italian. This player must not play with his back to the basket, but he must play with his back to the sideline, here. Because now, if he receives the ball, he has a shot, he has a cut, and he has a shooter in the opposite corner. If you see our games, you see this every time we attack the zone. If this player, who is a big guard, plays like this, when he receives the ball, he does not know what to do, and he cannot see. Еще раз. Важная позиция входящего, чтобы занимал позицию спиной к лицевой, тогда он видит, может бросать, может проходить и отдавать на слабую сторону. Если он получает спиной, он не видит ничего, ему надо время, чтобы развернуться, а это время для защиты восстановить позицию. Okay. Okay. Еще раз. Давай. Понял маневр, да? Pass here to the middle corner and cut. Boom. I dribble. He follows me. Pass behind the defense. Давай. Входи на дальнюю. Под мяч входи. Boom. Tum. Okay. Is it clear? So you have 1, 2, 3. Okay? Когда здесь идет поднимание мяча из угла дриблингом, идет сопровождение, правильную позицию занимает спиной к лицевой входящий игрок, и ты делаешь врывание на дальнюю сторону от мяча, а ты под мяч входишь. Second possibility. Come here. Bravo. Cut. Второй пример. Now on my dribble, they switch. Сейчас на мой дриблинг они меняются. Stop. Where we have advantage now? Где мы сейчас имеем преимущество? Где? So if they switch, pass the ball ahead, boom, boom. Hey, what is the secret now? The very little stupid secret. В чем секрет заключается в этой ситуации? Когда игроки меняются. When you see this, when you see the switch, когда ты видишь, что они меняются, ты должен сразу же менять сторону. Быстро, быстро. Потому что раз,
2, 3. Is it clear? It's very simple. It's very simple. Everything depends on where I pass the ball. Очень важно и очень просто, как играет защита и куда я должен пасовать мяч. See the disaster. Смотри, катастрофа. Сначала сделайте, как неправильно. Да. Pass. Boom. I dribble and they switch. Switch. Boom. And I make the pass here. What we do? Ничего. Мы ничего не имеем в этой ситуации, потому что игрок находится в неопасной зоне за кольцом и против него защитник. No advantage, no advantage, no advantage, no advantage, no advantage. And seconds, boom, 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 boom. And now you know what everybody does? Give me the ball, and play a pick and roll. Everybody. We all do this. Мы приняли неправильное решение, потратили время, и все, что нам остается в конце владения, играть пик-н-ролл или 1 на 1. Isn't it better to try to teach our players to see and react? Нужно правильно научить игроков видеть, оценивать и реагировать. But you see, we need at least 3 players together understanding what's happening on the court. Нужно как минимум 3 игроков, чтобы они понимали, что происходит на площадке. Because, браво. Player, 2, 3. When they switch, switch. Stop, bravo. Now everybody must know. I must know where to make the pass. Я должен знать, куда давать передачу, когда защита меняется. He must see this and go immediately to the other side. Он должен оценивать это и идти сразу быстро на другую сторону. He must see this and throw the ball immediately to the other side. И третий должен сразу же видеть это и переводить быстро мяч на слабую сторону. So you need 3 players to see and react, not only one. 3 игрока должны правильно реагировать и правильно оценивать ситуацию. And you know the funny thing, if you have only one player who sees and reacts, he will look stupid because the other 4 players don't see and don't react. И нонсенс, когда один игрок правильно оценивает ситуацию, а 4 не понимают ее. Он выглядит глупым. And this is a big problem because now the player who sees and reacts will start thinking that he's not doing the right thing and will think probably it's better if I play like a robot and do what my coach tells me to do. И это вред, когда один игрок реагирует правильно, 4 не реагирует. Этот один, он начинает думать, что я буду играть просто как робот, но чтобы не путать других. So you need that this player, he is strong enough mentally to continue to see and react, and maybe take another player and teach him how to see and react, and then a 3rd player, and then a 4th player. Ваша задача как тренера определить этого игрока, и чтобы он был сильный по характеру, чтобы он продолжал делать свой правильный маневр, а вам как тренеру обучить второго делать, оценивать правильно и тоже совершать правильный маневр. This is the most difficult part for you when you try to be a teacher. Это самая тяжелая часть вашего как учителя. That if 1 or 2 players become skeptical and prefer just to execute orders, this will be contagious to the rest of the team. Если у вас есть в команде 2 или 3 игрока, которые предпочитают играть схематично и скептически относятся к тому, что другие 2 делают и правильно реагируют, то это очень плохо для команды. And one more time, this is why I really believe that this is the strongest part of a player. И то, что Этторе верит, что это сильная сторона игрока, это голова. The physical ability and the technical ability are surely very important. But if you don't have this, it's very difficult to have a great player. Or to develop a great player. Без головы и даже имея другие хорошие качества, очень трудно быть хорошим игроком, сильным. So we said spacing and dribbling. Now just a couple of things about screening. Немножко времени про заслоны.
Many teams like to teach how to use screens against the zone. Заслон против зоны. And just to show you a very simple situation, shooter is here. Okay. Несколько примеров простых. And we just have a very simple situation when a shooter is running along the baseline. Простое перебегание снайпера от лица. Передача. And we try to make a screen, a containing screen, on the last man of the zone. Мы поговорим о последнем заслоне, когда нужно выпустить снайпера под бросок. So, do it again, еще раз. Делай еще раз. Еще раз сделай то же самое. Okay. So, first time, you go, you make your screen. Screen is effective. He receives the ball, maybe he scores, maybe not, but he takes an open shot. Вы получили свободный бросок благодаря хорошему заслону, и это простая ситуация. Second time. Еще раз сделайте то же самое. В следующий раз тренер поменял задание защитнику. Second time, this defender will start to fight the screen, and the zone start moving. Bravo. And we don't want to lose the ball for an offensive foul here, moving the screen, if he's trying to go over or under. Okay? Защитники стали реагировать, проходить сверху заслона, и мы не хотим получить заслон фол движения. Now, he tries to go over the top of the screen, and I don't want to move my screen here to get an illegal advantage and lose the ball. Remember, the referee is just right there. It's a very easy call for the referee. He's right in front of the referee. You don't want to make a stupid play. Судья, который за лицевой, очень легко увидит эту ситуацию, когда проходит сверху защитник, и вы в движении ставите заслон, получаете фол, теряем мяч. Same thing. Go on. Okay. If he tries to fight the screen under. Такая же ситуация, если снизу проходит and move the screen here. защитник. I think what we have to teach is to take advantage of the space one more time. Еще раз. Сейчас будут показывать Этторе, как правильно делать заслон, чтобы не получать фолы, Здесь там. использовать время, место, Okay. пространство. Now, ball is there, and they prepare to fight the screen. Okay. Now, shooter come, stop. And he on the pass he prepares to go, and the zone is coming to you. So forget this player. Забери этот игрок. Let him go. And try to put your body on the player who is coming on you and post him inside. And try to get this space. Forget the screen, forget the foul, forget the fight to help him. Use him like something that opens the space. Внимательно оцените ситуацию, когда игрок идет сверху. Не пытайтесь поставить заслон, получить фол. Не теряйте время и силы на борьбу против этого игрока. Используйте перебегающего как отвлекающий маневр, который забирает крайнего нижнего к себе, и создайте себе пространство заслоном под кольцом. So, ball is coming, shooter is coming, defense is moving correctly. Let him go. Take advantage of this. But you understand that if you let the defense go and you post here without using that space, he will keep coming and he will minimum push you out of position, and now you don't have nothing. Если вы останетесь на месте и не будете делать движение в зону, чтобы блокировать спиной игрока, выходящего на мяч, то вы останетесь далеко от кольца и дадите ему возможность и пространство выйти, бороться за получение, коснуться мяча или выиграть несколько секунд. So defense is going correctly and is moving to you. You move against the defense inside, come, and you try to post him here. So you have not only the space inside where you maybe receive the ball and you can shoot without dribbling, but also you have a much better angle for the pass of this player. Делая этот маневр, вы создаете хорошее место себе для атаки из-под кольца без дриблинга, быстро, и также сами создаете правильный, хороший угол для передачи. And remember, and this is the last thing that I would like to remind you when you play against the zone, remember that the zone reacts to the movement of the ball.
first, and then to the movement of the players. So the fake of pass, not only the fake of shot, it's very, very effective against the zone, and it's something that is almost forgotten by all of us. Против зоны очень эффективно также не только показ на бросок, но и показ на передачу, потому что зона реагирует на мяч и на перемещение игроков. What I mean is this, that you help yourself, boom, faking a pass and putting the ball inside. Many times, if you fake the pass to the corner, do it again, or if you just look at the corner, if you just look at the corner, he will anticipate the shooter. He will try to go so he cannot receive the ball. And you make easier for you the pass inside. That, as you know, is the most difficult fundamentals for most of our players. To pass the ball inside to the big man in the right moment, not late, in the right moment when he's open, is probably the most difficult fundamental for all our perimeter players. And they can help themselves against the zone using the eyes and the ball, so that the zone move in a direction and it opens another space. Вы должны знать, что зона реагирует на перемещение и на передачи, на мяч. Вы не только перебеганием делаете отвлекающий маневр, но и всем своим видом вы показываете глазами и передачей руками, что вы будете делать передачу в угол. Тем самым вы открываете себе хороший угол для передачи под кольцо. Это фундаментальные вещи, которые нужно понимать и объяснять и требовать с игроков. I would like to go back one more time to the screen. The same thing applies on the screen here on top. Give me the ball. Еще один пример по заслону в верхней части зоны. We have a 2-3 zone, and maybe we use the screen to create an advantage. So you come here, and you might screen for a good player. Poop, 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 poop. Now we already create a situation of advantage, but after 2-3 times, this player will try to do something. Maybe he will go under, maybe he will go over. Anyway, he will try to fight this screen. Okay? Forget making an illegal contact, it's useless. One more time, when the zone is coming, if he goes, let him go and put your body on this player. It's like a switching situation. Try to steal the space that you have in the middle. Forget the screen if the screen is well defended. Go to the next thing. Go to the next situation. У вас может пройти один или два раза, если вы просто поставили заслон и получили преимущество для дриблера, свободное пространство. Потом защита будет реагировать, проходить либо сверху, либо снизу. Не тратьте время и силы на борьбу с этим игроком. Выигрывайте место в середине зоны для того, чтобы использовать потом преимущество. So, I would like to remind you, when you set a screen, remember, against the zone, it's most of the time like a switching situation. So try to take advantage of the space that remains open for a couple of seconds. Last thing, so we discussed about spacing. We discussed about dribbling. We discussed about screening against the zone. Last thing is about the pass against the zone. Against the zone, I would like to remind you that not only the pass fake can help you to find good spaces, but it's very, very important that we remember to use the two-hand pass over the head, to skip position with one pass, not to make every time two passes to go to the far destination. Элемент передачи от головы, переброс, создание преимущества за счет передачи. I give you just a simple idea. When a high post comes here, okay, and we have a cut on the baseline, and for 1 second that player follows him, and he faces to the corner, this pass obviously helps you to find the shooter with the right timing. If you try to make the pass from here, you will never make it, because you have some bodies around you, okay, and the ball cannot go through the bodies. Защитник играет с руками, вам будет трудно отдать передачу с краю, вам легче отдать будет передачу сверху к свободному снайперу. When you attack a zone, especially a big man,
many times, instead of having the defense right in front, that happens against man-to-man defense, against the zone, a big man many times will have the defender on the side, a little bit on the side. So you understand that to use this pass is much more important. Это не личная защита, где защитник находится, вы находитесь в середине груди. Это зона, вы находитесь с плеча, от плеча защитника, и вам легче будет передачу отдать через верх. So this is an important part of the zone, because I believe of the zone offense, because I believe that always the quality of our offense depend on the quality of our passes. If we pass the ball slowly or in the wrong direction or too late, our offense becomes very bad. We lose quality in the offense. Плохие пасы не в то направление мешают нападению создать преимущество и помогают защите защищаться. You remember the first thing we said today was that when we discuss about offense, we try to understand how to create advantage. Most of the time, you use that advantage not with the player who got the advantage, but with another player. So the key is how to make the pass to the next player, beating the defensive rotation. Очень важно не только понимать, что преимущество создается нападение одной передачи, а важно эту передачу сделать в правильном направлении, чтобы использовать перевод еще один, чтобы найти свободного игрока.